Following program is rated PG. Parental guidance is advised. I hope my landlord is watching. You know, the only reason why men work hard is because of our wives, our children, and the landlord. Otherwise, mimi nashanganga. Tuna work hard kwa nini? Mimi nashanga, why do we have to work hard? I don't get. Wale mabibi wanabao na watch TV. If you're a wife and they watch, the only reason why you're living in that house is because of you. Others wanaume. Wanaume kwa babysitter tuko sawa. Hata single. Ile unatoka kwa kitanda, unaingia kwa sufuria. Na lazima niruke hapa, ni jump up and down. Ndio kampuni ione. Ndio Kenya waone nitoke hapo niende Radio 47. Sijui kesho niko na departmental meeting. Nikashoot lessons at 30 YouTube. All this because I decided someone to stay in your house. Hata nani shilingi 10 tu. Shilingi 10. Niko na watoto 3. Hiyo ni multiply by 3. 30 bob tu. 30 bob ingeni prevent vitu mingi sana. Lakini Kevo, who am I? Slyze, who am I? Yani nikifanya wasichana ni wangapi? 3. Watoto 3. Nikifanya calculation ya shilingi 10. Ingenisaidia ningefunga vitu vingi sana. Ladies and gentlemen, I hope you've had such an amazing week. Karibuni sana. This is of course a Dr. Fred tonight on TV. So my name is the Eagle himself, the Duke of Kakamega. Dr. Ofweneke is my name. Asanteni sana. Songa hivi unani block na mademu anda kuniona buff. And of course I have my one and only, of course, from that side, DJ Slyze. Ladies and gentlemen, thank you so much. This is DJ Slyze. Ndio sema jina lako wakujue? Sasa unaniambia yes, the Duke of. So wewe uniambia mimi nifanye nini? Si uambie watu kwa kamera. Haya sawa. Sasa unaniambia mimi ni du.
So what? No, truth be told, ananiambia mimi nifanye. Si mimi na jina yangu. Mimi nasema my name is Dr. Ofweneke. Dr. Ofweneke. Slyze amesema so ukiniambia what are these? No. Tell them. Okay, what are these? They don't about what is Gicha. The Duke of Homa Bay. So because the Duke of Homa Bay. Utaenda kususu huko nje. Ladies and gentlemen, it's been such an interesting way. A lot of things have been happening. But before that, tonight we'll be hosting, of course, he has been perceived as one of the most hardworking civil servants in Kenya right now. Ladies and gentlemen, Katibu wa Masingira. Katibu wa Masingira. Nairobi County, ladies and gentlemen. Geoffrey Mosiria. Mosiria will be live. It's going to be live on the show. That is our guest for the night, ladies and gentlemen. Such an amazing man. We shall be getting to know more about him only on Dr. Ofweneke tonight. But of course, you can also talk to us on WhatsApp or tell us where you're listening to the show from, what's your name, who are you listening to the show with, where you're listening from. But of course, on WhatsApp, on our WhatsApp number 0793-267-279. This is going to be displayed right there on the screen. 0793-267-279, or you can actually also call in later on. You can also call in on 0795-045-864. Yani 0795-045-864. And actually you can also be able to send me a text as well on 22047. 22047. Ladies and gentlemen, weekend how's your week been? Hey, my week was so tiresome. You know, after last Wednesday. It was not bejueling. It was bejueling. Umejua tulienda kuorder machine. Sisi ndio tulipewa hiyo department ya kuleta machine ya chapati Kenya. Sasa tulienda. Chapati. Chapati tulileta Kenya. Anasema ati Wajaluo watumiange hiyo ai ya chapati. Hiyo ai ndio walienda kutengenezea iPhone. So mlisa expect machine. Tulienda tukaangalia machine tukaona iko sawa. 1 million chapati per day. Sasa imesha kuja, it is being deported. Iko karibu kufika. And it is being what? Deported. From that. What are these? What are these? Deported. No. Understand me, Luo man, you should not correct me. Deported from that country to here. Which country? That country to Pakistan. Pakistan? But then, see the time. Slyze, how was your week, Baba? My week has been good. Kila kitu imekuwa real, I thank God. Everything was okay? Yes. My week was also bejueling. I had a bejueling week. You had a bejueling week. All right. I don't know what about you Kenyans. Please talk to us on 22047. That is our SMS number. How has your week been and where are you watching the show from, ladies and gentlemen? Now, let us get into the trending stories of the week. Yes. Let's get into the trending stories of the week. Pastor Nganga will never cease to amaze us every single time. Yeah. Na this week, ametukana watu. Kwanza aliambia watu wanono, mutafute vile mutakonda. So kama ni mtu mnono kanisa, Pastor Nganga anasema ni kama mashetani. Mashetani will take time sana kutoka kwa watu wanono. Hapo kwa watu wanono. Umejua alifanya vizuri sana juu umejua. Wacha niangalie huku usione mtu mnono kwanza. Bro, usikwe hivyo. No, ni rahisi mtu mnono. Sisi tuko sawa. Unaona mwili? Watu wanono shetani na take time sana. Ongeleni Kevo. No, watu wakonde ni sawa. Watu wakonde ni sawa. Easier to deliver demons from a skinny man or a skinny person. But it's very hard. Sababu tumejifisha kwa mafuta. Unaona kama sasa wewe, unaona kama mimi na waradhis. Tuongeleleke. Ngoja, mimi na waradhis. Huyu hata tuhitaji tuende kwa kanisa. Hata kwa TV tu ukisema wekelea mkono kwa TV. Inatoka. Wote zimetoka. Now, wewe Slyze, wewe na Kevo. Why me? No, wewe na Kevo. Usinihesabu kwa Kevo. No, wewe na Kevo. You might need kuchukua leave. Waende wapunguze. Ndio mkatolee nini? Mashetani. Mashetani za watu wanono hutolewa in phases. Phase 1, phase 2, phase 2, phase 3. Ni kama housing. Naomba uite Kevo. Jason, naomba uite Kevo. So
And I totally understand Pastor Nganga. It's not easy. Mtu mnono lazima, mtu kama Mbaruk, Bilimia, nani mwingine Terence. Slyze, Kevo, our director. And watu Manchester inatoka part 1 na part 2. Part 2. Alafu naisha na to God be the glory. But apart from that, ladies and gentlemen, there's something that Pastor Nganga said. Yes, this is Pastor Nganga's message of the week. Wake up tuone. Kama uko na mke na huja mulipia mahali, you are a liar. Wewe ni mungiki. Don't say she's your wife. She's come stay like you. You know one thing about Pastor Nganga is you see it coming, but you never see it coming. Either way, it is coming. Kevo just put it the last time. Kama uko na mke na huja mulipia mahali, you are a liar. Wewe ni mungiki. Don't say she's your wife. She's come stay like you. Now, nipate camera. Sindio. She's come stay. Now, nieke music emotional. Nieke music. I want something deep. Something visually. No. I want something deep. I want something emotional. Something emotional. Now, I want to speak. Director niangalie kamera gani. Now, I want to speak to the married couples that are watching. Kama, as a woman, kama unajua haujalipiwa mahari, nataka uangalie jirani yako kando yako ambaye ni bwana yako. Mwambie habari yako mungiki. Wengine mnafikiri mmeolewa na mabwana? Wewe umetake time kuweka hiyo visually. Wewe maliza. Mimi naongelesha mamungiki. Na najua kuna mungiki wengi sana. Kevin ni mungiki, our director is a mungiki. Slyze is a mungiki. Slyze is a mungiki. Mungiki ni wengi sana. Wewe acha kuniangalia. Wewe hauna mungiki. Kuna mungiki wengi ambao so please tag the nearest mungiki next to you. Mwambie wewe kwa sababu Slyze. I have mine Slyze, mungiki. Mungiki. Kevo ni mungiki. Hata nani mwingine? Wewe? Nani? Wewe. Mimi naishi na landlord. So that was Pastor Nganga's message for the week. That some of you think, and this is what I normally ask. And I mumekuwa personal. Enda ulipe mahari. Nakuambia hapa tumekuwa personal. Enda ulipe anza. Hata Kevo ameongea. Kevo ni mungiki. Mtu ambaye tunajua hapa TV47 kabisa, ile unajua ukweli kabisa, si mungiki. Ni nani? Ule msee wetu wa base. Ule msee wetu wa base. Stanley Nyarigita. Wacha Nyarigita. Nani anaitwangaje? Nimesahau nani? Hata tulienda rurasho yake juzi. Victor Moyakane. Alishu huyo si mungiki. Tuliona ng'ombe zikipatianwa. Wewe Victor Moyakane ni Mluya. Waliwa anakuanga mungiki. Well, understand mungiki in the context of mungiki is anybody who is living with somebody's daughter without paying dowry. You not me. You cannot be enjoying free retirement benefits without retiring. And Kevo? Hapana, mimi sijaoa. Mimi sina mwanamke kwa nyumba, tafadhali kaeni na mambo yenu ya mapenzi. Wenye waliwatuma kwa ndoa sijui ni nani. Mkae huko ndani na mkufi huko ndani. Sisi with us we are bejuling. That's outside here. Let me tell you, the ones who are inside want to get out. To get out. Okay, in the beginning, and even Kevin alikuwa lecturer wa mambo ya mapenzi. Akafukuzwa kanisa. Kevin director, huyo ni bure. Huyo ni jembe. Buege. Understand it when you get home. Mnamuuliza nini? In the beginning was about those ones who are inside marriage. Yes. Want to come out. Yes. And the ones who are out want to come in. But now it has changed. Those who are inside want to come out. And the ones who are outside, we want to stay outside. We outside. Proud outside.
20 story number 3, ladies and gentlemen. Now, Kenya went crazy. Actually, Africa went crazy. And of course, who are Kenyans? Kenyans are the one who took the game to the next level. Now, baby mamas or single moms. Yes. This week decided ni kuchoma. Wali wakisha kiberiti, wakakisha fire extinguisher, wakakisha stove ya kalu, wakisha wakachoma kila mahali. So mtu anasema nini? Anaweka picha ya mtoto kwa TikTok. The worst thing. And the worst thing that I did was... I got for my kid. The worst thing I got for my kid. Initially, the idea of this challenge was... Unaweka picha ya mtoto, alafu unaweka kitu yenye ulibaia mtoto yenye bure. Kama ni toy car, kama ni shati, kama ni PS. Sasa lakini huwa single moms. Wameweka wenyewe. Walikuwa naweka picha ya mtoto, alafu anafanya nini? Anaweka ya baba. Something you said that I got my kid. Anaweka picha ya baba. Na wanaume wamenini huku ndani. Mimi I have a couple friends of mine. Kuna mmoja ameona bwana yake mara 3. Yeah, place different. As if that is not enough. Ina demingine beste yangu. Sasa yeye ameona Buddha ya beste yake. Buddha ya beste yake. Ameona Buddha ya beste yake. Useless. Yes. Demingine naye anasema ni aje? Yeye alikuwa anaangalia just in case apate brother yake because anajua brother yake ni noma. Unaget? So a lot of these things have been happening. Yes. And you see the conversation is it only men that are leaving their children? Because truth be told, as much as we have deadbeat fathers, we actually also have deadbeat mothers. Kuna wanaume pia wako lala. Ni kweli. Kuna wanaume pia aliamua nini? Kama mbaya. Wacha ifanyike. So pia wanaweka nani? Wanaweka bibi. Mama ya mtoto. Some of the useless things I got my child. My child. Anaweka picha ya msichana alikimbia. Aliacha mtoto. Unajua kuna wasichana huko nje wanaruka mimba. Yes. Wewe unacheza. Unapata demo kuna ball. Unakaa vizuri. Alafu baba mimi nabeba tu batisi yangu. Hadi isi ball yangu nimebeba tu hiki kimsep. Ameruka. Nimebeba what are this? Mtu anazaa after hiyo siku ya kuzaa. Akishakuja na mtoto nyumbani. Akisema zote kufanya hivi maziwa imeisha. Kochop. Nakuletea mtoto hapa. Anakuambia wewe lakini wewe mbona sasa mtoto wewe? Napeleka nyumbani. Akikuja napelekea mama nyumbani namwambia mama. Lakini mbona wajaliwa na ulio tuko na yote tabia kupelekea mtoto mama. Hata si hata bibi. But we are always single. We don't have kids. Kama mimi umeona nimesaa. Sijasaa. Bado niko single kidogo. Wewe sijua niko na mtoto. Kidogo. Wewe sijua niko na watoto wawili nyumbani. Mama kule alafu bado mpelekea mtoto ale. Sinampelekea tena naenda kutafuta mwingine. Namletea tena. Ni ng'ombe wapi? Let's move on from that, ladies and gentlemen. So those are the 3 trending stories of the week, I'm telling you. And then apart from that, of course, the Safari Rally is officially going to be flagged off, I think tomorrow. Is it, Kevin? I think tomorrow on Thursday? Friday. Friday. So, ukiona bwana yako anatafuta kisirani leo. Ukiona bwana yako anatafuta kisirani. Ameanza tu tuishu satuko. Mbona unapumua hivyo? Ukiona bwana yako ana kisirani leo, bibi yako ana kisirani leo, it has nothing to do with you. Ni ruhusa anatafuta. Anasema anaenda kwao? In fact, I think I'm going home to my parents to breathe. I need a breather. Just for the weekend. Yeah, I need some space. I need to think about this. Ukisikia demu yako ametupa hiyo statement. Hii weekend. And I'm very keen, man. You better listen because you will say Dr. Ofweneke tried helping us and he really listen. If you hear your girlfriend using the statements of 1, I need some time to think over the weekend. 2, I need some space to reevaluate where this relationship is headed to. 3, I think I need to go and check about my parents. I've not seen them for a while. All right? Yes. Number 4, we are having a small family get-together.
There's a cousin of mine who has come From abroad. from abroad. Yes. All right? 5, we are having a retreat to talk about the Q2 targets and the strategic transformation of our company. Of our company. Wewe ujue huyo ni Naivasha anaenda. Ni kusafiri na safiri. Hiyo ni kusafiri na safiri. Unashangaa, hii family meeting lakini bibi amechoka. Akirudi. Na ni meeting tu. Amechoka. Wacha tuanze na huyu. Wewe ushaambiwa gani? Sema tu ukweli tu. I am the truth. Sema tu kweli. Naomba tuanze na wewe kwa sababu si vivi ndio yangu I think ni mrefu. Tutamaliza time. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's mind. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health, Body Garage is here. Don't allow anyone to pluck out your good tooth as long as it is strong and stable. Cancer doesn't start today and you get the symptoms tomorrow. By the time you pick it or the time it is manifesting in you, probably will be there about 5 to 10 years. The eye is the window to the rest of the body. Don't forget to stay hydrated. And of course, you at home do take your water. So the ultimate test is actually you check your urine. Your urine should be clear. Clear like the water? Yes. Should be able to see the other side of the urine. If your urine is colored or has changed color, you cannot see the other side, then you have not taken enough water. Don't forget regular health checkups. Early detection saves lives. I want the message be, we can prevent cervical cancer. We prevent cervical cancer in several ways. You have young girls and even somebody who's above that age, you can pay at least every 3 years. Somebody should have a pap smear done. If you are 40, 45, 50, going upward, once a year, please go see a doctor. Yeah, it's just for normal routine maintenance. Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. You're going to do half cup
gentlemen. And I guess we will be, we'll also be asking that question to, of course, Mheshimiwa, for us to know. Wakati takataka ilijipata nje ya Kenya Power, I'm sure Kenya Power was like, what are these, man? I mean, what's happening? What's happening? What's happening on this one? But before that, before we go there, ladies and gentlemen, please, I want us to go through the meme of the week. And I'm happy I can see from my background behind the scenes, ladies and gentlemen. And of course, Mheshimiwa himself is already in the house. And of course, Mheshimiwa Geoffrey Mosiria is already in the house, ladies and gentlemen. So we're going to be having a tate. Nasikia ni kizungu. Ndio mnajidaingi hapa kizungu. Waluya ni vile tu sauti. Shut up. Bejueling what? Bejueling this. Can we ask Will is the word master on Betty this for the what bejueling is? What is bejueling? Do you know what? And I'm telling Kenyan men. If you hear leo nimetrend wasichana wamenitusi. Niliona mimi nimwambia wanaume nini sasa? Ukisikia mwanamke Nairobi anatumia neno kama I am an ambivert. All right? I am a nonchalant. Pardon me. Come up again. Ukisema mbele come up again. Pardon me. I am a sapiosexual. Nonchalant. Stay away from that. That's human. Huyu anataka kukuitia hapa moe. Sijui kuitia nini. Tafuta dema na kuongelesha nakwambia atumesema direct. Anakwambia tunasema miuka kijani. Ni mimi niko napigia. Miuka kijani. Unajua na pia I also need to warn the ladies. There are some certain words you must check the type of a man and from which part of Kenya you are talking to. Yes. Because ukiambia mwanaume Mluya Mkisi ama Mjaluo, no, ukiambia mwanaume Mluya mkisema Mjaluo, ukimwambia come up again. Pull through. You must be very careful. You must be very careful. Naambia Mjaluo come up again. Come up again. You know what you're asking for. Ladies and gentlemen, this is the meme of the week. This is the meme of the week. Let's go. Your meme of the week, Kevo. All right, if it's not ready, we get straight into asiyefunzwa na mamake. Mamake si mwalimu. Mpanda ngazi. Mpanda ngazi ni mjinga angepanda mahindi. Kuku wangu tagia mibani. Asiyefunzwa na mamake. Mamake si mwalimu. Mpanda ngazi. Mpanda ngazi ni mjinga angepanda mahindi. Kuku wangu tagia mibani. Well, clearly, CBC has been a little bit confusing, and I must admit this. Just being a parent like any other. I know, najua tu zile grade watoto wangu wako, but if you ask me, I don't know what is happening with the CBC. It's only 3 days ago, I heard allegedly the president said that mathematics will no longer be a compulsory subject. Yes. I'm not sure whether it was a true declaration from the Ministry of Education or it was just a declaration from the President. We also need a clarification on that through the Ministry of Education. Yes. If truly mathematics, because if mathematics is not compulsory, then I am willing to go back to school. But somehow if you realize what on Yalunguka maths, they are very successful. For some weird reason. Yeah. True. Una get? Me kama mimi, now that I have money, and now that I'm successful, I cannot hide it. I failed successfully. You failed? Successful. Mathematics. Mimi nilifanya anguka nayo challenge. Anguka nayo challenge. By then now. They could have done Kiswahili too. They remove it from compulsory nyansa kidogo. Unajua baba ikifikanga election, Western anafurahia campaign. Nyanza anafurahia. Mlima anafurahia, kuna watu kumpigia kelele Mlima. Akipanda huko kwa Oria anafurahia. Lakini baba akisikia campaign calendar inasema Mombasa. Baba Mombasa ni Mlima. Akianga stress. Sasa.
Tendawili. Ladies and gentlemen, without wasting too much time, please allow me to introduce a gentleman that you either hate or love him equally, but he's been doing such an amazing job in cleaning up not only the physical dirt, but also the dirt that is in the air as well. He's made sure that we are living Nairobi in a very clean place, because, I mean, remember, Nairobi means the city of cool waters. And what this gentleman has been doing is trying to make sure that Nairobi goes back to its original meaning of its name. He's been cleaning up the airwaves. He's been making sure that, yes, in churches, as much as we are preaching and shouting and praying, please, let's make it moderate, because, again, God does not deal with emotions. God deals with the heart. So whether you shout or you don't shout, God will still hear your prayers. The Bible says, and even when the boat was going through the turbulence, and the disciples were shouting, Master, Master, Master. What did Jesus say? Be still. Be still. Right? So, and even the clubs. And I'm saying this because kuna siku mheshimiwa alizima kama niko ndani. Na nilikuwa niko tu hivi. Nilikuwa kwa sasa. DJ twende. Nikasema it is allowed. For whatever it takes for us to have a clean environment. Yes. It is very much allowed. So ladies and gentlemen, please allow me to invite the Chief Officer, Nairobi County, in charge of environment. Ladies and gentlemen, the one and only, Mheshimiwa Geoffrey. Karibu sana on the show. DJ, give me something there. How are you? Tiana huko. Piga kelele wakati kwa muziki. Welcome on the show, sir. Yes. Please feel comfortable, feel comfortable. Uko sawa? Yeah, niko sawa. Hospitali ulitoka? Yeah, nilitoka niko fiti. I'm okay, I'm back to work. You're back to work. Yes. You're always at work. What time do you sleep? Because we see you mostly at night, and during the day you have to perform your administrational duties. What time do you sleep? You know, what I always tell people, from the research I've done myself, those people sleep earlier, especially the married men and women, it gives them an opportunity to produce many kids that they are unable to manage. That's why you find that you have many kids, you are poor, you are unable to manage even 3 meals a day. So I better spend more time working, serving. Also, it gives me a chance to do this work, because this is not an easy job. It is not. This environment is God's work, and you know God's work, you do it with a lot of dedication, with a lot of passion. Wholeheartedly. Wholeheartedly, because it's something that many youths wanted, but only God chose me out of the millions youths. Very true. So I have to work hard and also inspire many youths that one day, ipo siku pia wao watafika wakuwe chief officer, serve the way I'm serving. If I sleep, there's someone who will be suffering in Roysambu, Kilimani, Pipeline, Dandora, Kawangware, because of noise pollution, because of environmental pollution. But I always sleep like 3 hours. 3 hours? From what time to what time, Mosh? If I get back home around 3 a.m., you sleep from 3 a.m. to around 6. And from there you're in the office? Yeah, you wake up around 7, because I live near CBD. So a man, you spend 30 minutes kushawa na kuchange na kunywa breakfast. Matoko benda. Gari, ofisi. Kifika ofisi, do administrative work. And you know, in government is delegation. Yes. You don't just sit handling all the paperwork. While you have a staff, you are director, you are deputy directors, assistant directors. You delegate some of the work so that they can also do it. Let me ask, and maybe I know a lot of Kenyans keep on asking. So you are not married, Moish?
Me, I'm married. You're married? Lazima ujipange. Sasa Mwesh, wife na spend time na wife saa ngapi Mwesh? 3 hours. Unajua nini? Na ule omuhusi. Acha nikwambie. As a man, you must make sure you take care of your house. Make sure your wife is comfortable 360 degrees. Your kids are okay. And at least one day of the week, you make sure you dedicate yourself to your family. To family. Yeah, because usikae mbali uitwe ango. But also you're very right on that. Do you hate music? No, I love music, but I always go out. There are those clubs. You go out? Yes. How? When and how Mwesh? Wakati unajua watu wakikuwa nangi club wanatoroka mbio nasema oh my god hiyo imezimwa. Wanga navaa kofia na make sure pia nimeficha face yangu. Sometimes naweza pata complaint ya club fulani. Maybe iko Roysambu. Naingia tu incognito. Chini ya maji nimevaa kofia nimefunika hadi huko. Nitaingia huko ndani nikae na marafiki. Okay, I don't take alcohol. But I'll order water. If I'll be accompanied with friends who take alcohol, they'll order their drink. And I'll just take my time, walk outside, see if it's true there's noise, excessive noise that is maybe leaking out of that establishment. And also the neighbor who makes the complaint, I'll also try walk towards their houses. And just get a first hand. Yeah, najisikilia mimi mwenyewe. Hii kelele iko ama haiko? Iko ama haipo. Because sometimes people are malicious. You find there's someone who is fighting your business. He can always use the government by giving false information to try and fight them. So if you see us going to a place, we must have facts. So nikienda huko naweza, I always go out. But also where I go out to party is clubs which are soundproofed. And there are specific around 3 joints which I visit within Nairobi. And that you've not gone for work duties, that is today mimi nataka tu kuwa na ile tu maybe nimemaliza operation ya Friday around saa 8 hivi. Natoka napitia huko. Kidogo kidogo umeingia kijani. Kidogo kidogo hivi. By 4 natoka naenda kijani na lala. Do you ever receive what is the worst threatening message you've ever received from somebody? Because I'm sure you've been really threatened a lot. You see, on messages, ni ile tu mtu anakutusi. Someone just wake up, anakuita, yani anakuambia wewe hautamaliza mwaka. Sasa nashindwa, nilimaliza mwaka. Si mwaka ndio yeye. Silisha. Na tumeingia mwaka mpya nyingine na nitaimaliza. Utaimaliza ya Mungu. So those are the messages mtu anakuandikia tu from nowhere. But ni kuuza uoga, and you know atununui uoga. And as government officers, if you are serving and doing the right thing, just continue doing it. Just continue doing it. Uoga. Na kanisani, kwa sababu nimeona pia makesha pia umezituliza. Ile shida iko hii Nairobi. Makanisa ni ngapi kwanza? How many churches do we have? Because I'm pretty sure now you almost have the clear statistics. There are so many. I don't have the exact statistics, but churches are so many, and they are competing. You know, there are people, sometimes I appreciate them, like Pastor Nganga. Each church is within CBD. There's no one there who will complain on Sunday. Hakuna kelele. And I've never heard complaints from that church. Whenever they are kesha, sijaisikia kelele, complain mtu amecomplain kwamba Pastor Nganga amewapigia kelele. Na si eti namsifu, but ni kwa sababu ama Bishop Margaret Wanjiru yake iko CBD. Pale GM. Lakini wengine mtu anakuja kwa estate. Kama gorofa ni gorofa 4, first floor ameweka church. Speaker zote ameelekeza kwenda nje. Kuna nyingine nilienda pale Landimawe. Mtu ameweka kanisa katikati ya nyumba zile za mabati. Hii ni nyumba za mabati zimefuatana hivi kama 20 units at the center. Literally at the center of it all. Dogo hivi. Ameweka, alafu speaker ile amplified ameweka kwa next to the neighbor ambaye analala hapo ndio kitanda yake iko. Analala hapo na mtoto. Kelele yote. Alafu akienda kuambia please punguza kelele,
tuweze kulala ama mzime mziki. Wanawaambia nyinyi ni mapepo, nyinyi mpendi Mungu, nyinyi ni shetani, wanawakejeli. Sasa najiuliza hivi, kati ya neighbor na huyu pastor nani ndio pepo? Nani ndio shetani? Mwenye anatesa neighbors ama hao neighbor wenye wameenda kumwambia haki yao kwamba usitupigie kelele? Ama pastor hujai kuchapa hakimu wetu. Unajua mimi naogopa naangalia tunakutoa pepo. Mosiria pepo toka. Wametukemea. Na wale wakinikemea mimi nawaambia soma Matthew chapter 6 verse 5. Pia umejiamini. Hadi mimi mjana pepo unasiwe koredi. Unaweza ingia kwa nyumba yako, jifungie ama pale ndani mjifungie, muombe pole pole. Hata mkiombea majirani wataokoka wakuje. Unajua kuna kitu moja I always say. There are people who have commercialized the gospel which we got free from Jesus Christ. People want to become rich overnight. You have seen a certain pastor, he's driving a big car, he has a big church. You also want to drive a big car and own a big church. And unajua kuna wale mapasta na interacting nao pia. Nasema unajua nani alianzanga kutoka chini? Ama mapasta wenye wamejiestablish. Walianzanga kutoka chini. Sasa hizi wamegrow, wamefika mahali fulani. Chupia wanataka. Sasa jamaa anaangalia yenyewe nikiwa pasta. Na kuna mapasta wa vipindi, mimi nimeinteract na mapasta. Kwanza hao wenye unapatanga amevaa nguo ya white, kasuti fulani ka white na kiatu, ni ile kiatu yenye akitoa, ile kiatu iko sharp hivi ya plastic. Yenye akitoa hii hapa hivi wote tunatoroka. Na kama sinema pale shati ni ya white, tie ni ya white, suti ni ya white. Na ni waimbaji. Na ukitaka kujua mahali wanarekodia ni pale Simba Center, Nairobi pale. Kuna tu studio hapo hivyo, ile kuna 1000 2000 muziki imetoka. Ama pasa nimeinteract nao. Mwezi unaongea uchafu, unaongea uchafu. Mtu anakuambia wazee, sometimes inakuanga ni vera. Na sisi tunawapiga. Kuna mapasta wale waheshima, mimi na waheshimu. Ndio maana nakwambia kama Pastor Nganga, Bishop Margaret, hata kanisa Prophet Award hataipata complain. Na ni mtu amejiestablish. Lakini unasema watu tu upcoming. Sasa hizi tu upcoming wazee wana compete. Mtu anajua akipiga muziki watu mtajao kwa kanisa litajengwa. Sasa itajengwa na kina nani kama unawafukuza hao majirani? Sometimes as a pastor if you want to grow, you know, I'm also a Christian. Yes. And this work I do, I got it from God. True, sir. And I got it, is a long story, but God had a plan. And when I got it, I said I'll serve God. I started from health. Health, that was God's plan. I did my best. I did my best in the health department. We installed ICU, the first ICU in Nairobi County. I'm proud to be associated with it. Because His Excellency the Governor at Mama Lucy Kibaki Hospital. Good job, yeah. The first neonatal intensive care unit at Mbagathi Hospital. We installed the first CT scan, 128 Slyze at Mama Lucy, modern, bigger than even what they have in KNH. I'm proud to be associated with it. I made sure we distributed medicine to hospitals. I'm happy to be associated with the transformation in health. And that's why His Excellency, the Governor, in his wisdom, he said that this energy needed in the environment. But there are many things we didn't accomplish there in health, especially the cancer diagnostic center niliacha ikiendelea, but I'm happy it will soon be installed to start serving the people, because the reason why I was doing this is a promise I made with God that God, your people are suffering. They go to private facilities, they spend a lot of money. People die out of cancer because they can't afford to pay for it, for diagnostic. So I said, this is something that I need to give God, not human being, but God. And how do you give such a facility to God? These people you serve through that facility to benefit, that's God. Nice. I love this. I love the spiritual aspect of it. And when I got a chance to come to the environment department, ilikuwa ngumu. Mwanzo nilikuwa najiuliza, hii Nairobi ni kubwa, nitaanzia wapi? So ulianzia wapi? Nikiingia the first club.
Ya kwanza niliingia because my background is not environment. My background is finance. But you know, as a chief officer, as an accounting officer, you work in any sector. Whatever the assignment is. Because you are in charge of operations, you implement the policies, you make sure that you implement the dream the governor had for the people of Nairobi. You're the one to make sure that what is vision, the vision for the people of Nairobi, you drive it It's on the ground. Yes. So, nikiingia pale nilisema Nairobi ni kubwa. Na nikasema ndio niweze kufikia the 85 wards. We need a media. And that's why I said they should use social media to educate the people. Because you went really big on TikTok and everything. I went on TikTok. I started with CBD, cleaning CBD, and talking to the traders and educating them on the importance of keeping the environment clean. They need to have their own litter bins, small litter bins, because people could just do business. The waste they generate, they just throw it on the road within CBD. So I started with CBD, kusafisha jiji. Tukapata wanaume pia wako na tabia mbaya ndio wamechafua CBD. Especially, what are this? Ni ndio ule mmoja wa pale. Haja kubwa, haja ndogo. Mtu nyuma ya CBD ndani. Na kuna wakadhaa ulishika live. Tuliwashika na tuka make sure tumeelimisha watu kupitia kwa mtandao wa kijamii kwamba ukiingia CBD enda kwa choo ya Kanjo, ama kuna hoteli iko hapo iko na choo, enda uombe. Na bar iko hapo iko na choo. Hawakunyimi ukiingia. Unaingia tu kama mteja na utaingia ujisaidie utoke. You see? So ukipata mwanaume anatoka kwa bar anateremka akifika nje ndiye anakumbuka anafaa kwenda haja ndogo ama haja kubwa. Anaingia hapo mahali watu na unajua watu walevi hawananga uoga. Hawananga hivi. Au levi natoanga, pombe natoanga. Ya ukishamshika tu hivi ndio zinaisha, anasema yenyewe pole, siku anajua. Na kweli chenye anajua anakifanya ni kibaya. And hata nilifurahia kuna time tuliwapeleka wakaenda wakafagia city mortuary. Wakafagia, wakaosha. Wale watu walishikwa wakisusu penye takani wasusu, uliwapeleka city mortuary? Unajua tuliambiwa mnaambiwa mwapeleke kwa government institution waoshe, fanye manual work. Na mimi nikasema the best place to take them is city mortuary ili wasafishe, wafagie. Tukawapatia protective gears vizuri, tukawavalisha zile nguo za white mzuri. Mpaka ndani ya moja kwa mwili. Ingia wakafagia. Unajua kuna zile spaces they were given was hatuwezi wa exposed to places ambazo zitawa affect. True. We had to make sure that and it served as a lesson. Kukojoa iliisha town. Mtu anakumbuka ataenda kuosha huko. I don't know kuna haja. So you guys, you better know, the ones who are watching, if you're caught just urinating anywhere and everywhere in town, you'll find yourself, your next assignment is a city mortuary. And that's why, God forbid, you might meet a face that you know. Wakati tulianza na CBD, hiyo kufagia na kuelimishana, that's where I interacted with people keeping their trolleys in a toilet. Mtu akishafunga jioni kwa sababu hataki kulipia storage, anaenda kwa choo na zile masmocha zimebaki, zile sausage, yai, wanazistore hapo ndani. Nikakuwa curious, nikataka kujua hii chakula tunakula tao iko aje. Nikaenda nikapata takataka imemwagwa hapo BS. Nikauliza hii takataka mingi mpaka iko na mandazi, masmocha, hizo smoke. Inatoka wapi? Mtu mmoja akanipointia. Unajua watu mwenye alikuwa na run hiyo biashara ni kama alikuwa ni katele ambaye anaogopa. Akanipointia ni pale. So tukaenda. Kupisha jamaa alikataa kufungua. Tukampembeleza kumwambia si hatuna shida. Tunataka tu tuangalie kile unachokifanya hapo ndani. Ufungua mlango, kitu ya kwanza ilitupisha ni panya iliruka nje. Ria! Kuingia ndani mende. Ya, mafuta ni ile ambayo ana recycle chafu sana. Na imejaa mende. Na anapikia watu smoky hapo. Hizo zenye zinakuwa supply tao yote. So, mwisho kuna kazi. Tukataka kujua hata mafuta yenyewe yanatumia, kumbe wanapimanga. Unaona zile hoteli kubwa kubwa zikimaliza kupika na ile mafuta yao, unajua wanamwaga. Wana dispose of, warudi.
So hiyo mafuta ndio sasa wanachukuanga na vibuyu wanakuja kuwapimia pale. Huko chini BS. Huko chini kwa mashimo huko machuomo huko tao. Mavijiji watu wanatumia kuwapikia nao. You know, another thing I've learned about with the people are doing business is that we don't mind about what your customers are consuming. You don't want him to come again and enjoy your food you are selling within the streets, within the hotels. You are just looking at how much money you are making, how much you are saving. It's about today, what I make today. Don't so mind they come about back tomorrow. Not. Even if they go and die then. And wakati nilipost hiyo video, watu wengi walisema, ndio maana nilikula wanaita smocha, tao, sikufika mtaa, ilibidi niambie matatu isimame nishuke, mahali kulikuwa na kichaka. Mimi hata sikulangi kwa niliacha. Tumbo ili change to immediately. That's why unapata watu wako na shida za tumbo. Mnashindwa zinatoka wapi? All these problems, stomach issues is because of the food. Some of those small things. There's this incident that happened a couple of weeks ago between the county government and the Kenya Power. Was it resolved? Unfortunately, when it happened, I was in the hospital, and I'm happy that it was resolved. You saw, if you're following on the social media, His Excellency also took action against those who are involved. And at the moment, it's a matter that is under investigation. I'll not dwell on it because it's being investigated. And it's unfortunate such an incident happened. 2 officers were interdicted due to involvement in such an activity. But it's going to happen again because personally, I'm leading the cleaning of the city under the leadership of His Excellency the Governor. Yes. And I can't be the same person. Also, that is also instigating the same thing. Yeah, so because guys tried getting a picture that you're the one who gave the orders. You know, our media picked the story. They didn't know on 20th, before 24th, I was sick and I was undergoing treatment. So that's how the media picks it, how they picked it, but I wasn't involved, and the matter is under investigation. Those involved soon will be taken to court. Na hii nini walikuwa wamekusumbua juzi umeshikwa? Mimi sijashikwa. Hiyo video ulikuwa ndani ya Mariam. Na kuna boy alikuwa na kina kiboy kilikuwa kinajaribu kukutusi hapo. Hiyo tulikuwa na nini NYS wanga wanashika mtu. Ndio alikuwa na NYS. NYS officers wanga wanashika. Washikagi mtu. You know, nilienda Kamkunji during the launch of the climate works. Yes. By His Excellency the President. And many youths, they know me because I'm one of them. So they approached me, most of them and say, Mosiria ni aje bana, wewe ni mtu wetu tupange, Manze tusaidie vile tunaweza toka kwa Dimanga, kwa mawe. Hizi makazi za climate works to guide vile zinaenda. So in the process, there were so many. Na nikasema wacha I was interacting with them. Wakaniambia panda hapo juu kwa hiyo gari ndio tuongelesha, alafu tupange. So nikapanda nikaingia kwa hiyo gari nikaongea na wasewa NYS, tukaongea na wao, nikashuka. But you see now people will just malicious. And someone took a video. It was shared online. Another person who has been posting photos on social media is an honorable member of parliament who has been posting photos of illegal dumping within the city and using it for his own personal gains. Decided to edit the video and add some voice on it. Atiwe rudisha hiyo pesa pombe. So I was wondering, the youth mwenye walikuwa hapo nje, jamaa just was anxious, alikuwa anataka achukue video tu ya Mosiria rekodi yake kwa wall yake. Ataongea hiyo nini. So it's someone who is malicious, and I always have advised him that we were in campus, we left campus, let's leave the campus beef there. Let's focus on moving forward. Ladies and gentlemen, of course, having a bit of an amazing exclusive, of course, with our Chief Officer, of course, Geoffrey live on Dr. Fred tonight. When we come back, I'm very interested to know,
He was very aggressive na job yake. Was he a prefect in high school? And which high school did he go to? Because we want to see where did all these things start from? When we come back only on Dr. Ofweneke tonight. See you after a short break. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's minds. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health, Body Garage is here. Don't allow anyone to pluck out your good tooth as long as it is strong and stable. Cancer doesn't start today and you get the symptoms tomorrow. By the time you pick it or the time it is manifesting in you, probably will be there about 5 to 10 years. The eye is the window to the rest of the body. Don't forget to stay hydrated. And of course, you at home do take your water. So the ultimate test is actually you check your urine. Your urine should be clear. Clear like the water. Yes. Should be able to see the other side of the urine. If your urine is colored or has changed color, you cannot see the other side, then you have not taken enough water. Don't forget regular health checkups. Early detection saves lives. I want the message be, we can prevent cervical cancer. We prevent cervical cancer in several ways. You have young girls and even somebody who's above that age, you can pay at least every 3 years. Somebody should have a pap smear done. If you are 40, 45, 50, going upward, once a year, please go see a doctor. Yeah, it's just for normal routine maintenance. Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter.
And of course, welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. This is Dr. Fred tonight, hosting the one and only Chief Officer Geoffrey Mosiria, of course, from the county, Nairobi County, and of course, in charge of environment. And of course, we're just getting to know him better and better. Now, before we went on a break, okay, during the break actually, kuna simu imeingia. So, how many phone calls do you receive, let's say, in a night, between 7 in the evening to 7 in the morning? First, we have a customer care center where we receive so many calls. Okay. Especially on noise pollution, illegal constructions at night. Kuna wanapigana kwanza hao ndio mimi nakuwa na shida nao hao. Illegal excavations at night. And also those complaining about maybe their neighbors making noise, playing loud music. They all happen. House parties, Roysambu. Yeah, Roysambu, Mirema Drive is worse. And Roysambu in general is worse because that place is not zoned for nightclub. And they are just playing loud music. There's a place called Car Wash. And I love a date with them. Because wamepata warning yao live on TV. Because it's just an open space. They have pool tables there. They have amplified music. Next to them is just a building where neighbors live. They have young kids. They have elderly people in their houses. They are suffering. People are unable to sleep. Some have decided to open bar. Literally. On the road. Mwage tukunywe. They are playing loud music. The patrons are, alcohol si uji, pombe si uji, si chai. Once you have taken it, twende kazi. So stories zinakuwa mingi. Sasa hiyo ndio unajenganga ghorofa ukiwa umekaa hapo. Umekunywa before ama ulikunywa ukaacha? Mimi nilikunywa nikaacha. How many years of sobriety? Nimekaa 3 years without alcohol. 3 years without alcohol. And that's why I'm working hard as well as to save the young people who are getting lost in alcohol. The families, marriages that they have broken because of alcohol. In a bar is where you meet with drugs, is where you meet with all kinds of illegality. That's where men meet mipango ya kando. Women and everything. Women are there. And unfortunately nowadays, even the young girls, they love the married men because married men, Why do you think they love married men, Mwesh? It's because there's no interference. The married man will not ask you at night where you are. Because at night this girl will be with already busy man or with another boyfriend there. So they prefer married men because they are readily available to pay for the rent, upkeep, salon and everything. And they will not call you to ask you where you are. Because he is also married. He will be busy with his wife. Hakuna wenye wamekukatia wanakudanganya. Aki kuna kelele hapa kumbe ni house party wanakutrap. Okay, wenye nimepatana nao ni wale nikienda hivi wananiambia kwamba wananitaka hapo kwa ground, lakini wanawaambia bana niko na wangu kwa nyumba na wao wajitafutia wao wajioshe. Wewe ulioshwa, wewe ulipatikana ukaoshwa. The person who will make you is your wife. Your wife will determine the kind of man you become. Wow. Your wife will determine the kind of family you will have. And for your marriage to succeed, your wife has to play a very key role. As a man, you have to go work hard, provide for the family. But the wife is the one to manage even your part of your resources. She's the person to make sure that the kids have to go to school. You have to dress nicely. Yes. The house rent is paid. There's food in the house. That's a very important person. Would you allow me to ask, Mosh, let me deviate from the topic. Would you have a joint account with your wife? Do you have a joint account? You see, my salary account is only for me, but my wife has an account, and I'm happy because whenever you give them money, they save. Sometimes you will sit with your wife, you are very broke, you don't have anything in your pocket,
but she has over 1 million in her account, and she's also there. She knows the money you want. You either want to go out, maybe go misuse it. They know. But they normally say their money, our money is our money, but their money is their money. That's, you see. No, she buys for me. What I'm wearing is my wife who has bought it. She always dresses me, apart from this. Kuna soko tunataka utoe uchafu. Ni gani hiyo? Hii soko ni chafu. Huko sasa ya huko nje relationship. Hii soko ni chafu. Hiyo mweshi. Niende nifagie. Ifagia huko mimi huko hata sister kangi. Itoa signage. Itoa Lakini naweza kutumia pin. Utanitumia pin. Huko hiyo ni yetu. Na hiyo usiambie mzee. Usiambie mzee. You know, it's like pipeline. Yes. Someone is operating a brothel. Pipeline. A strip club, and also the next floor is where they take to go have their fun, and their families living in the same place. Pipeline. Yeah, we have strip clubs, and also pipeline wako na nguvu ya brothels. Yes, huko wanaume tuliingia club moja hapo ambao ni strip club. Iko dark, wamezima light, hakuna light kama hii. Unajua nikiingia huko wanakuanga na tochi, nikamulika roof, ika reflect white. Wanaume in 30 seconds wanaume walikuwa nje. Na wasichana? Hakukuwa na wasichana. Ilikuwa brothel na wanaume tupu. Wanaume na wale wasichana wenye wako busy. Wale wenye mtu akifurahishwa anaenda unabeba raha. Na wale wako strip. So wakati niliwasha hivi, wanaume wote walitoka. Wakati waliona ni mimi, wakajua kuna kamera, na wakaona kamera ilikuwa and it's stripping legal in Kenya. You see, that one I'll not talk about it because I don't license, and I haven't interacted. It's the first one I'm interacting with. Anyway, back in campus, let me not lie. In CBD they were there, but I never had a chance to go inside because people used to pay when I was in campus. But the one I've interacted with live action is that one, because we received a complaint on noise pollution. Me, I knew I was going to a normal only club to meet something else. And I'm told there are 2-3 more operating in that area. You'll be visiting them. And I'll be visiting them to tell them, please stop making noise to your neighbors. Also, this practice of women walking naked in the estates is not allowed, is immoral, especially for our young kids who see things they are not supposed to see. For men who have decided to run away from their wives, their families, to go and they spend their time there and money, it's also... You're coming for them. So we are going to make sure that we restore order. As we solve the problem of noise pollution, we should also try and solve family issues, especially. So mmesikia wasichana wa dera, wasichana wa miniskirts, kwanza dera on Saturday mwesh. Iyo soko asubuhi. Dera asubuhi. Tunateseka gani, hebu nieleze. Tunateseka sana. Let's complain ndio ni. No, nimeenda kutumia official complaint. Dera asubuhi on Saturdays. It's we are na pollute macho yako. Which high school were you at? Which high school were you in? I was in Kanotunga. Mosocho. Kisi. I was a good student. Were you a prefect? No, I was that student who always wanted things to be done the right way. But I was among wale wenye tulikuwa tunakaa nyuma, lakini Mungu ni nani? Ukiramda nafanya hivi ni kiburi. Hii ni kiburi ndio nakutoka. Pale kwa dirisha, pale kwa kona. Pale ukiingia class, unakaaga ile dirisha. Na ukitoka, unarukia dirisha wakati umesikia bell ya kwenda kukula lunch. Ndio unavurutanga sahani yako kutoka hapo chini kama alafu unajua sahani ilikuwa ni ile ya plastic yenye sometimes ukiona kiu ni refu unaikunja kwa mguu hapa kwa socks. Lakini high school ilikuwa na maneno, naikunja hapa, unatembea kwa line mpaka kwa dining. Unasema nilikuwa nimeacha loka yangu sijafunga ndio nimerudi.
Ukiingia ndio unaingia hivi, jamaa unatoa sahani kama 2 ya ugali na ya mboga. Mwisho unajisikia kweli? Unajisikia kweli? Live back in high school. But prefect, you were never a prefect. Prefect nao singewezana kwa sababu unajua sisi ndio wale wenye tulikuwa tunakuanga ile list unakuanga ya kwanza. That's why hii kelele nataka nipunguze sababu mwisho ulikuwa black book. Ulikuwa black book. Black book nao ni ile list ile yenye unaanziwanga ile. Kama uko number 1 alafu hapo ndio unapatanga ule jamaa mwenye unajua prefect walikuwa anachukua ule chopi. Wala machopi ndio mnayakwanga pale. Wenye wanatuambia tuna future. Uliza kazi ile buko wapi? Lakini ya Mungu ni mengi. Wale kufinisha mama mingi that so ulikuwa CEO ama ulienda CEO ama ulikuwa nini? Mimi entertainment kwa kawaida. Unajua hakuna haja udanganye. Na huko hapo. I love the honesty. So wewe ni enter. Watu wenye walikuwa tu wako saved sana, they're the worst. Back in high school. Ndio walikuwa baya. Afadhali sisi wenye tumeokoka na roho zetu sasa hivi unajua roho yako you're doing the right thing, doing it for God, doing it for the people of God. You see? But not ile ya kupretend. Kama ile wale wenye wanapiga noise pollution kwa estates. Monday to Sunday ni kesha playing loud music, disturbing neighbors. Yeah. Hapo huko. Ni kanisa gani tunaenda kuvisit? I want to one of these fine days. Tasia Embakasi East Tasia nimepokea complaints mingi sana. Alafu Kasarani kuna kanisa jamaa alinitumia inapiga kelele ile ya ajabu. Sijui new life something. Jamaa halali nako kwa bedroom yake. Hiyo pia tunaivisit. Anasikia kwa mlango tu ni bono. Hii ni kanisa. Huyu ni mtu kwa bedroom. Hapa ni Manyanja Road. Unaona? What? Alafu nyingine ambao sasa ilikuwa kelele zaidi ni hii. Kwani kwa So new found life in Jesus Church in Kasarani, you guys. Yeah, sana hapo. Mheshimiwa, thank you so much. So watembelea. So kuna watu wanavisit. So pipeline mnatembelewa pale Kaosh mtatembelewa, Kasarani mtatembelewa, pipeline as you know you guys have enough time for brothels. I am shocked in pipeline. Already nguo unajua pipeline ukiamka ukipata nguo kwa balcony vaa. Sababu chaze yako pia imeenda kwa balcony ya chini. Thank you so much, for coming on the show. Keep up the good job that you're doing, and we really do appreciate on what you're doing. Yeah, Sante. Ladies and gentlemen, Dr. For tonight. Of course, that was an amazing exclusive, of course, with the Chief Officer in charge of environment from the County Government of Nairobi. Of course, Mheshimiwa Geoffrey, of course, live on the show. Thank you so much to everyone that has been watching us. And Teddy, I have a lot of social media feedback on it that we didn't have enough time to read them. This is amazing. See you again next week, same time. Live on Dr. For Tonight. Thank you so much to DJ Slyze on my show. Thank you so much to WATU as well on the show. And of course, to Mheshimiwa as well. Have a good night to all the ladies and to all the men. Sort yourselves out. Na mjue wala watu wa dera pia mnakujiwa. Kuvaa dera hapo asubuhi. Unavunja man.